Good morning students, I am Bal Reddy, your physics teacher. We know about the electric field. Electric field ante the region or the space around the charge up to which the charge carrier exert force on the other charge carrier is called electric field. Suppose if you take a positive charge, it produces electric field around it. This strength of electric field is changes with the distance, and as we move away from the charge carrier, the strength of the electric field decreases, and the intensity of electric field decreases. Now first we have to know what is intensity of electric field, what is the expression to find out the intensity of electric field due to an isolated charge. First వచ్చేసి intensity of electric field. Intensity of electric field పేరులో ఉందమ్మా తీవ్రత, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క తీవ్రత. The intensity of electric field at a point in the electric field is defined as, the intensity of electric field at any point is defined as the force act on a unit positive charge. The force act on a unit positive charge kept at a point in the electric field is called intensity of electric field at that point. Intensity of electric field at that point. And intensity of electric field nothing but force act on unit positive charge. Therefore, the intensity of electric field E bar equal to F by Q, where F is the force act on a charge Q. Then it's F by Q, the force act per unit charge, a unit positive charge, gives the intensity of electric field. Units which is force which is Newton, charge Coulomb, Newton per Coulomb. Or another unit is volt per meter, is the unit of intensity of electric field. Now we have a charge that produce electric field around it. Now we have to find out the intensity of electric field at a point due to that charge. Here I find out we are going to derive one equation. And I mean expression for intensity of electric field due to an isolated charge. For that purpose, let us consider a charge Q which forms electric field around it, and we want to determine the intensity of electric field at a point P, which is at a distance R. R distance lo P ane point what the intensity of electric field just find out cheyalantunnam. For that purpose, now we kept a test charge Q0 at the point P. Now from Coulomb's inverse square law, there exists force of attraction or repulsion between these two charges. Therefore, the force acting between these two charges is F equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Ikkada Q1 place lo Q undi, Q2 place lo Q0 undi. So 1 by 4 pi epsilon naught Q0 by R square. Idenidi force act between two charges. Dini nunchi ee Q0 ఇటువైపు వచ్చింది అనుకున్నాం, ఏమవుతుంది F by Q0, that equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. What is this one? Force act on unit charge. Then intensity of electric field. Therefore, intensity of electric field E bar equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is the expression for finding intensity of electric field at a distance R from the charge in vacuum. And air lo, the vacuum lo, edaina oka charge valla some R distance lo intensity of electric field find out cheyadaniki we use this formula. అలా కాకుండా suppose if the charge is in a medium having permittivity epsilon, then the expression for intensity of electric field will become E bar equal to 1 by 4 pi epsilon, ఎందుకు epsilon naught place లో epsilon వస్తుంది, into Q by R square, where epsilon is the permittivity of the medium. We know that, but we have dielectric constant or relative permittivity, which is defined as the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space is called dielectric constant or relative permittivity. From this, epsilon equal to K epsilon naught. Now if I substitute this epsilon equal to K epsilon naught value in this equation, it will become 1 by 4 pi epsilon ante K epsilon naught into Q by R square. That equal to 1 by K separate just 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. 1 by K into, what is this one? This is the expression for intensity of electric field in free space. Therefore, E free space by K. Okay? The intensity of electric field in the medium is equal to 1 by K times the intensity of electric field in free space, where K is the dielectric constant.
of the medium. For every medium, there is one dielectric constant value. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినాం, the permittivity of a medium is compared with the permittivity of free space. దాన్ని ఏమంటారు, రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ అని అన్నాం, ఆర్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అని అన్నాం. నౌ సపోజ్ అంటే దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు వన్ చార్జ్. అలా కాకుండా ఇఫ్ దెర్ ఆర్ more number of charge carriers are present on the surface of a body. Now we are going to find out the intensity of electric field at a point due to all these charge carriers. For that purpose, we are using the superposition principle. Superposition principle. According to superposition principle, the intensity of electric field at any point due to multiple charges is equal to the vector sum of the intensity of electric field due to isolated charge, the individual charges. The intensity of electric field at any point due to multiple charge carriers is the vector sum of intensity of electric field due to individual charges. అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ let us consider a point P. This point P is at a distance r1 from the charge minus q1, and it is at a distance r2 from the charge q2, and it is at a distance of r4 from the charge minus q4, and so on. Now first we find out, to find the intensity at this point due to all these charge carriers. First we find intensity of electric field at this point and due to this charge. Again దీని వల్ల ఇక్కడ intensity of electric field find out చేస్తాం, దీని వల్ల ఇక్కడ intensity of electric field, దీని వల్ల ఇక్కడ intensity of electric field, దీని వల్ల intensity of electric field. ఇలా ఇండివిజువల్ చార్జెస్ వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటన్నిటిని ఏం చేస్తామంటే యాడ్ చేస్తాం, వాటన్నిటి వచ్చేసి యాడ్ చేస్తాం. అంటే E1 అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ P డ్యూ టు ద Q1 చార్జ్ ఈజ్ ఫార్ములా 1/4πε0 Q/r12. ఇక్కడ Q వచ్చేసి -Q1/r12. అదేవిధంగా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్ ఈజ్ 1/4πε0 Q2/r2, like that. Finally, if we add all these intensities, we get the resultant intensity at the point due to these charges. Now, electric dipole. Electric dipole అంటే two equal unlike charges separated by certain distance forms an electric dipole. Two equal unlike charges separated by certain distance forms an electric dipole. పేర్లోనే ఉందమ్మా, డైపోల్. డై అంటే టూ, పోల్ అంటే చార్జెస్ అని అంటాం, అంటే ఆపోజిట్ చార్జెస్. అంటే హియర్ టూ చార్జ్ క్యారీ, టూ ఈక్వల్, ఇక్కడ క్యూనే ఇక్కడ క్యూనే, అన్లైక్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్, టూ ఈక్వల్ అన్లైక్ చార్జెస్ separated by certain distance to a forms an electric dipole. The examples for this electric dipole are sodium chloride, potassium chloride, HCl. In all these, the positive and negative charge carriers are separated by certain distance. Those are examples for electric dipole. Now, for electric dipole, we are defining the electric dipole moment. The electric dipole moment is defined as the product of one of the charge and the distance between the two charges is called electric dipole moment. Electric dipole moment. Electric dipole moment equal to the product of one of the charge into the distance between the two charge carriers, Q into 2e. Now, the units of electric dipole moment is coulomb into meter. మరొక యూనిట్ వచ్చేసి dBm, denoted with capital D. This electric dipole moment is a vector quantity. It is having both magnitude and direction. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందంటే దిస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్. నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు వచ్చేసి ఉంటుంది. వై వీఆర్ డిఫైనింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటే దిస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ రిప్రజెంట్ ద పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. పోలరైజేషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. పోలరైజేషన్ అంటే ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సర్టెన్ డిస్టెన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రీఫ్లీ పోలరైజేషన్ అంట. అంటే ఆ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్తో సపరేట్ అయి ఉన్నాయి అనేది అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వి యూస్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ఏమన్నాం, టూ ఈక్వల్
unlike charges separated by certain distance. Then what is the total charge of the electric dipole ante? Total ante undu plus q minus q. రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా the total charge of the electric dipole must become 0. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ టోటల్ చార్జ్ 0 అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది 0 కావాలా. ఎందుకు? చార్జ్ లేదంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు. బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఎగ్జర్ట్ సమ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే దో ద టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ బికమ్స్ 0, ద రిజల్టెంట్ చార్జ్ ఈస్ నాట్ 0. ఎందుకంటే దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సర్టెన్ డిస్టెన్స్. సో ఆటోమేటిక్లీ దే ఎగ్జర్ట్ సర్టెన్ electric field. They produce certain electric field around it due to that having some resultant intensity.